Good morning to each and everyone. Here is the daily practice series day 9. Topic is my mobile phone, which is too close to your heart. Goal: help beginners describe their mobile phone and daily use in the simple English. Here we go. Let's speak in English about my mobile phone. Listen and repeat with me slowly. I have a smartphone. It is very useful in my daily life. I use it to make calls and send messages. I also use it to learn English sometimes. I watch videos and listen to music. I take care of my phone like a best friend. Speak clearly and slowly. Pause after each and every sentences. Here is the Marathi breakdown. I have a smartphone. माझ्याकडे एक स्मार्टफोन आहे. इट इज युजफुल. तो उपयोगाचा आहे किंवा उपयोगी आहे. आय मेक कॉल्स अँड सेंड मॅसेजेस. मी कॉल करतो आणि मॅसेज पाठवतो. आय लर्न इंग्लिश. मी इंग्रजी देखील शिकतो. आय वॉच व्हिडिओज अँड लिसन टू म्युझिक. मी व्हिडिओ बघतो आणि गाणी देखील ऐकतो. आय टेक केअर ऑफ इट. मी त्याची फार काळजी घेतो. नाव इज युअर टर्न. इट्स स्पीकिंग चॅलेंज. What do you do with your mobile phone? Speak in simple English and tell me in the comment section. Follow me for the more daily easy English practice sessions like this. Thank you so much.